as I'm standing for women who want to be like me. சரி ரெஸ்யூம் எடுத்துகிட்டு மேலே மேனேஜர்கிட்ட வாங்கினா எனக்கு ரெஸ்யூம் எழுதுறதே தெரியாது. நான் ஒரு பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு ஐ ஸ்டில் ஹேவ் தட் காப்பி. நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் அதெல்லாம் போட்டு அட்ரஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு கீழே வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கரண்ட் சேலரி வந்து 18, எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி 28,000 போய் கொடுத்தேன். By then you lose your young age, you lose everything around you. You're not able to be with your partner so comfortable because your work stress is there, you're competitive, you have baggages of your children, எல்லாமே இருக்கும். நேச்சுரல்ஸ் அண்ட் மேஜிக் 20 presents மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸ்க்கு வரவேற்கிறது நான் உங்கள் விஜய் கண்மணி. இன்றைக்கி நம்ம கூட கான்வர்சேஷனில் த வண்டர்ஃபுல் லேடி, த பாஸ் லேடினே சொல்லலாம், மீனா சாப்ரியா இருக்காங்க. ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள் வாய்ஸை கேட்டால் கொஞ்சம் சேடாக இருக்கிறேன். ஐயோ, ஹாய் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? Hi, I'm good. You're doing an interview. You should be so peppy and happy, yes. Right? ஆக்சுவலி எனக்கு பார்க்குறப்பே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் வருது மேம். இட்ஸ் லைக் ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் ஆன மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஃபுல் கான்வர்சேஷன் அப்படி தான் இருக்க போகுது நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டார்டிங் வந்து எனக்கு என்னென்னா, நான் உங்கள் நிறையா இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருக்கேன். வி நோ யூ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் அ வெரி இன்ஸ்பிரேஷன் பர்சன். ஆஸ் அ விமன் ஐ ரியலி லவ் யூ. பட் இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ எனக்கு என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்டார்டிங் இந்த ஜேர்னிக்குள்ளே வந்திருப்பீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இதுவாகுமா, என்ன ஆக போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஜேர்னி இருக்கும்ல. ஸோ எனக்கு அதை பற்றி வேணும் மேம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தட். From school, I didn't have any aim other than being an athlete. I was a very, very, very good sports person. ஸோ அது மட்டும் தான் பண்ணணுன்றது. தென் ஆப்வியஸ்லி படிப்பில் வந்து 0. அத்லெட் தான் நம்ம போயிட்டோம்ல. ஆமாம். ஸோ படிப்பில் வந்து 0. பட் மை லேர்னிங் ஃபார் நாலேஜ் வாஸ் வெரி ஹை. எனக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் எழுதுனா கூட இட் ரெஜிஸ்டர் இன் மை மைண்ட். ஸோ தட் வே இட் வெண்ட் ஆன் அண்ட் தென் ஐ காட் மேரிட் வெரி யங். Family circumstance, I got divorced also very young. I had 2 children also very young. So things were all young age lendadu. So while we talk about inspiration, I think it's also important to talk about aspiration, what you want to be rather than what you inspire to be. Okay. ஒன்று வந்து இன்ஸ்பிரேஷன், நம்ம இது பண்ணணும்னு இருக்கோம். ஒன்று வந்து ஆஸ்பிரேஷன், நம்ம இது இருக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு. I was always in the aspiring progress. I'm an aspiring candidate. I'm not an inspirational candidate. So I worked in major forces. After the marriage I was மெஹந்தி ஆர்டிஸ்டாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சைடாக ஹெல்ப்பாக போவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து குளிப்பாடிட்டு இருந்தேன். தட் ஒர்க் ஐ டிட். Then I went to an autism clinic to be a helper for autism children. Then I went to Shamak Dava's dance academy to be a office assistant. From Shamak I became a general manager for his classes in Tamil Nadu. Then I became a manager in Inox for Chennai. From there I became a manager for PVR for Chennai. Adukapro after struggles I became, last when I stepped down in May 31st, I was the vice president for sales for South and Sri Lanka. This is my story. வாவ், நீங்கள் ஸ்டோரின்னு ஜென்ரலாக சொல்லிட்டீங்க மேம். பட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ன மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், மெஹந்தி ஆர்டிஸ்டில் இருந்து ஒரு விபியாக ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு வெல் நோன் ஒரு பிராண்டுக்கு இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் அ ரொம்ப நார்மலான ஒரு விஷயமே கிடையாது. இவ்வளோ ஒரு ஐப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருந்தாலுமே ஒரு ஸ்டேஜை நீங்கள் ஒன்று கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்களே. வாட் புஷ்ட் யூ டு? பிகாஸ் ஐநாக்ஸ் ஆகட்டும், நம்மளுக்கு என்னென்னா, ஓகே நம்ம போய் படம் பார்க்குறோம், ஐநாக்ஸோ பிவிஆரோ நம்ம படம் பார்க்குறது அது மட்டும் ஓகே. பட் நீங்கள் அந்த மேனேஜராக இருந்துட்டு விபி ஆகிருக்கீங்க. ஸோ எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஐநாக்ஸ்குள்ளே எப்படி மேம் போனீங்க? ஸோ லாபியில் வந்து ஷாமக் தவரோட கிளாஸஸ் வித்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து லக்ஷ்மின்ற ஒரு ஆக்டர், இப்போ ஒரு ஆக்டராக இருக்காரு, லக்ஷ்மி நாராயண். ஹீ வாஸ் தேர் அண்ட் ஹீ said he is putting down his papers. நான் சொன்னேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஹீ ஹெல்ப் மீ அப்ளை ஃபார் த ஜாப். அண்ட் அப்போ வந்து ஐ வாஸ் நாட் ஹைலி எஜுகேட்டட். ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா அண்ட் ஹவு டு ரைட் அ ரெஸ்யூம். சரி ரெஸ்யூம் எடுத்துகிட்டு மேலே மேனேஜர்கிட்ட வாங்கினா எனக்கு ரெஸ்யூம் எழுதுறதே தெரியாது. நான் ஒரு பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு ஐ ஸ்டில் ஹேவ் தட் காப்பி. நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் அதெல்லாம் போட்டு அட்ரஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துட்டு கீழே வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கரண்ட் சேலரி வந்து 18, எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி 28,000 போய் கொடுத்தேன். ஸோ த மேனேஜர் ஸ்டார்டட் லாஃபிங். பாவம், ஐ டோன்ட் நோ, ஐ வாஸ் ஃபீலிங் நான் பாவமா இல்லை அவள் பாவமான்னு தெரியாது. ஏன்னா ஹீ இஸ் ஹைரிங் மீ, ஹி டசன்ட் நோ வாட்ஸ் மை ஆஸ்பிரேஷன், ரைட்? So he started laughing and then he realized that I was very serious about my life and kids as a single parent and on double duty. So he gave me that job. That's how I got the job in Inox. Okay. Similarly, Inox lobby I was walking when I met Gautam and Shalu, who were my bosses in PVR and my friends. In fact, I've tattooed their name in my hand. Wow. With my family. So avanga they took it up and for past 15 years I was with them for good
good 15 years, I should say. ஓகே. நீங்க இதுவும் சொல்லியிருந்தீங்க. பிவிஆர்ல ஐநாக்ஸ் முடிச்சுட்டு நான் பிவிஆர்ல வந்து மேனேஜரா இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேனேஜரா இருந்துட்டு டு விபி. விபி இட்ஸ் அ கிரேட் பொசிஷன். ஸோ இந்த ஜர்னி எப்படி இருந்துச்சு? See, it's not a great position. First of all, PVR, if you ask common people, ஒரு 50 பேரை கூப்பிட்டுட்டு ஒரு ரிசர்ச் வச்சுட்டு PVR தெரியுமா இல்லை PVR மீனா PVRன்னு தெரியுமான்னா மீனா PVR தான் சொல்லுவாங்க. Because I made my brand myself. And இது வந்து it was very tough for the management to accept because they were finding that there's a girl who's stronger than the brand. And women in general, I think, not my CEO or my boss, but other people in the organization were very, very concerned. So my growth was also very slow. பிகாஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பேர் வரப்போ ஓகே இப்போ வந்து கல்பாத்தி வந்து ஓகே அர்ச்சனா அவங்களோட பொண்ணு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒய்ஃபோ பொண்ணு அப்படி தான் எங்களோட இமேஜே இருந்துச்சு. வென் இட்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக இவங்க ஸ்டெப் ஸ்டோன் பண்ணி இப்படி ஒரு வந்திருக்காங்களானே அதுவே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. Correct. It's also very tough to lead in the corporate journey இந்த மாதிரி. See, we all get the same time, right? We all get the morning வந்து 9 o'clock எந்திரிக்கிறீங்க, 12 o'clock or 10:30, 12 தூங்குறீங்க. We all get the same hours. But how do you divide your hours and what is your, again I'm coming back to aspiration. நீங்க என்ன aspire பண்றீங்க, that was very important. You're not aspiring anything and you're competing with someone who's very, very competitive. That's your problem, not mine. But then again the growth came. But I have to tell you this. See, there's a problem which people need to understand. ஏபிசின்னு ஒரு கேட்டகரி போட்டிக்கலாம். ஏல வந்து வேர் வி ஆல் ஸ்டார்ட், நம்ம ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பட்டாக இருப்போம். அந்த பட்லேருந்து வி வில் திங்க் தட் வி வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் வெரி சூன். நம்மளை வந்து ஒருத்தங்க கைட் பண்ணுவாங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். எப்படா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு போகலான்னு எவ்வளோ பேர் அந்த நம்பிக்கையில் இருக்கும்ல. லைக் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ கிவ் சம் ஒன். அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வெண்ட் அண்ட் ரீச்ட் பிவிஆர். ஃப்ரம் பி டு சி, அந்த A to B வரதுக்கே 10 to 12 years ஆயிடுது. By then you lose your young age, you lose everything around you. You're not able to be with your partner so comfortable because your work stress is there, you're competitive, you have baggages of your children, எல்லாமே இருக்கும். From B to C போகிறதுக்கு வந்து it's very slow, but from C to go down in your life is very fast. Because A to B ல வந்து you will find few people, B to C வந்து you will find top notch people who are fighting for the top notch position. And to fight with them was a major stress for me because I didn't want to fight internally, externally, within me, without. So எனக்கு வந்து as a kid there's always one thing in my life, I don't have maybe, either it's a yes or no. And if I want to tell you something, I'll tell you this on your face. I don't have that backbiting, gossiping. And the time எனக்கு வந்து எங்க அம்மா அப்பா வந்து I blessed that way that they never trained me into things which are not necessary for my life. So I was very, very clear, and so I went back to C and I said, oh my God, idena daily enak stress ah irukku. Every problem I was a solution. I didn't want to be the solution for everybody. I wanted me to be me. And that took a long time to understand, and I explained this to my bosses very well, and that's why I stepped down and started something on my own, consulting various brands now. அதே மாதிரி ஷீரோ மைண்ட் செட், அதை நம்ம சொல்லியே ஆகணும். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் திங். அதே மாதிரி லிங்க்டின்ல நான் உங்களுக்கு படிச்சிருந்தேன் மேம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களோட ஜேர்னி வச்சு இதில் நான் என்ன வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஹவ் டிட் தட் ஹேப்பன்? ஸோ வந்து லைக் ஐ டோல்ட் யூ, நான் வந்து ஐ வாஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஃப்ரம் அ வெரி புவர் ஃபேமிலி. அண்ட் see, if you go to C level, right, which is C suite அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, you're going to be the most loneliest person because people are looking up to you and your decision making power and everything. And actually குறை சொல்றதுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் வரும். And your stress you will pass down to your employees, your reportees. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து there are categories of designations which I can tell you. CEO review, CSO review, national head review, strategy head review, regional head review. Like I was a regional head review. So review and then from regional I'll go to the next one. அப்படி தான் பாஸ் ஆன் ஆகும் தவிர there's nobody to sit and guide you and tell this is right, this is wrong. இப்போ நம்மக்கிட்ட வர கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நம்மக்கிட்ட வர ஆளுங்க கிட்ட we don't have time to tell them this is where you're going wrong because we're all in the corporate rush. கரெக்டாக அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி கார்பரேட் இஸ் driven by number. வேல்யூஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த காலத்தில் there were 4 principles which people used to follow. லீடர்ஸ், நீங்கள் ரத்தன் டாட்டாவை எப்படின்னா லைவ்ல பார்த்துருக்கீங்கன்னா, இல்லை இஃப் யூ see some renowned names of leaders, அவங்க ஸ்கின் வந்து வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஷைன் ஆகும். லைக் ஹவ் யூ செட் பாசிட்டிவிட்டி, உங்களை பார்த்தோன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். there is a principle called power of energy, power of words, power of intuition and power of breath. Where you need to use words, where you need to use intuition, where you need to use energy, and where you need to use your
control over things. Okay. அது வந்து today's corporate is lacking, and that's why children who are coming from Gen Z are also fighting that space. So it was very very tough for me to understand, and I thought to myself, இப்போ PVR and ஒரு brand ஒரு 500 screens கிட்ட இருக்கு, நம்ம 85 to 100 crores டெலிவரி பண்ணி கூட நம்ம மனசில் சந்தோஷம் இல்லை. நம்ம எவ்வளோ கிளைண்ட்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறோம், சர்வீஸ்க்கு பியாண்ட் பண்ணுறோம், ஏன்னா வேலையை காப்பாற்றுறதுக்காக we are going on and on all the time, right? So what's considered to be service in a job is considered to be a service charge in entrepreneurship, because I get paid for my service now. I don't go and do that service for free. And the de-risking model is when you go to the VP level and then CEO, right? VP level மட்டும் உங்கள் salary வந்து maximum பார்த்தீங்கன்னா 50 lakhs to 70 lakhs tax எல்லாம் கட் பண்ணி உங்கள் கையில் வரதுக்கு ஒரு 45 lakhs கிடைக்கும், which means 3 lakhs a month. Okay. I was very confident that this risk I'll take. Let's see. Whatever happens, I will take up this lineage and see. Okay. And I didn't want to go back to the people who are not interested in educating themselves. I conducted a program batch for Gen Zs, Loyola College and all that. They're happy till one particular time. Adukapro they're again in the rat race. So I chose a category which no one can crack. Okay, என்னோட category என்னன்னா, if you see Shiro Mindset category, I'm training now 188 women plus, because 200 they get overwhelmed, they quit the group, keep coming back, which are free women who are getting free in education. Yes. Plus about 30 women who are paying me and taking education from me. The 30 who are paid, which is my silver membership, is for 9,999 for 3 months. I teach them a shorter version of MBA. And can you guess who are my students? No. These people are from smallest village of Tamil Nadu called Kundraputtur. Okay. Who doesn't have light facility also at home. Solarla da work பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் I have students who will have very very less knowledge in Zoom, Excel sheets and all. ஆனால் அவங்க hunger to learn இருக்குல்ல, basically women entrepreneurs who are based from home and are wanting to scale their business. I'm training them. Okay. And I can tell you so proudly, after this call, after this interview, I'll show you the photos. Nambave mattinga. I've taught them how to do content calendar. I've taught them how to create content. I've taught them how to do Canva. I've taught them how to see sales pitch. I've taught them how to storify themselves. I've taught them how to talk about their product. Only 3 classes முடிஞ்சதுல I can see a see-through change. Okay. Only once November 30th is my culmination day of all these people coming to Chennai and getting graduated. Okay. And I'm super happy. So it's okay, you know. And why I don't want to give free, because free la kudta they will also not take me seriously. Okay. Take it for granted. Correct. Ipo vandu 4 hours they have to sit with me every week. 4 hours and work and stuff. ஸோ ஒரு MBA மினி MBA ஆக்கிட்டு 12 weeks ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு யாரும் ட்ரெயின் பண்ணவே அந்த யோசிக்கவே முடியாது. இட் வில் ஷேட்டர் யுவர் சோல் டு சேக் ஐ கேன் ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் தெம் செல்ஃப், பிகாஸ் நோ ஒன் ஸ்டுட் ஃபார் மீ. ஐ வாஸ் தேர் ஒன்ஸ். ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் உமன் ஹூ வாண்ட் டு பி லைக் மீ. இப்போ என்னால் ஒரு பிராண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும்னா ஐ கேன் ஆல்சோ கிரியேட் 500 பிராண்ட்ஸ்ன்ட்டு அந்த நம்பிக்கையில் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ்.